Здравствуйте, дорогие ученики. Сегодня у нас урок стадии лингвистического обмена. Я учитель биологии Кожахметов Муратбек Бейсембаевич, НИШ Кокшетау. Так, цель нашего урока сегодня описать стадии лингвистического обмена. Так, в начале урока давайте посмотрим видеофильм «Движение». И после этого фильма вы зададите несколько своих вопросов. As we know, kids are very lively. All time they are active. In this video, you can see how little children jump on the trampoline, and they like games like this. With years, children become less active. For example, in the first grade, they must sit behind a desk about 40 minutes. However, for them it's very difficult. All the greatest. There's... Первый вопрос. Почему дети такие активные? How do you think? Why are kids so active? I dare to suggest that kids are so active because they have more energy than adults. That little children are active and older guys more calm. Yes, I think that is quite normal. I think it's connected with children's energy. I also think that it can be linked with development of young children. Так, сегодня мы поговорим о метаболизме. Метаболизм – это обмен веществ. Процессы метаболизма делятся на два основных больших процесса. Это анаболизм и катаболизм. Анаболизм – это по-другому называемый пластический обмен. Это процесс создания новых клеток и их структур, органических веществ и тканей организма, сопровождающий поглощением энергии. Этот процесс способствует развитию и росту новых клеток, тканей, в том числе и мышц, обновлению и восстановлению биологических структур клеток тканей, минерализации костей.
Катаболизм – это энергетический обмен, противоположно анаболизму, процесс расщепления сложных веществ, структур клеток, органов и тканей до простых веществ. Этапы катаболизма происходят с образованием энергии в виде АТФ. Таким образом, важнейшей функцией катаболизма является обеспечение организма необходимой энергией из продуктов питания и дальнейшее использование этой энергии в нуждах организма. Энергетический обмен состоит из трех этапов. Первый этап – это подготовительный, второй этап – неокислительное бескислородное расщепление органических веществ, третий этап – окислительное кислородное расщепление органических веществ. Первый этап происходит в пищеварительной системе или в клетках под действием ферментов, таких ферментов тиолина, амилаза, мальтаза, происходит расщепление сложных органических веществ до более простых. Второй этап происходит окислительное декислоридное ПВК с расщеплением СО2 на наружной мембране. Цикл Кребса, это Ганс Кребс, английский ученый, который открыл в 30-е годы это явление. И третий С перенос на внутреннюю мембрану электронов. Окислительное фосфорилирование. Б. Дыхательный С в 1931 году, выдающий русский биохимик Энгельс. Третий этап окислительный происходит с помощью кислорода. При этом при расщеплении образуется конечным продуктом распада является углекислый газ и вода. Итоговое уравнение, что у нас получается, можете посмотреть на экране. Здесь получается углекислый газ, глюкоза под действием кислорода расщепляется до углекислого газа и воды, и при этом выделяется энергия в виде ADP. И присоединяет еще две молекулы, образуется 38 молекул АТФ. Сейчас мы посмотрим видео, посмотрим цикл Кребса, и после просмотра фильма зададим несколько вопросов. How do you turn that bite of food into a chemical that a cell can recognize and use as energy? The first step is altering the food into its component chemical compounds and then getting those molecules into your cells. That process is called digestion. Once inside your cells, the process of turning that bite of food into useful energy by cellular respiration begins. The process of digestion results with carbohydrates and other molecules being removed from the consumed food and transported into the bloodstream. From there, nutrients, like the carbohydrate glucose, will leave the bloodstream through a capillary wall and enter a tissue cell. Once inside the cell, cellular respiration will completely oxidize the glucose molecule, releasing high-energy electrons. The overall goal is to make ATP, a storage form of energy for most cells. Cellular respiration is a four-stage process that begins with glycolysis. Glycolysis literally means splitting sugars, and it is the first step of cellular respiration, occurring in the cytoplasm of the cell. Glycolysis consists of two distinct phases, an energy investment phase and an energy harvesting phase. In the energy investment phase, two ATP molecules transfer energy to the glucose molecule, forming a 6-carbon sugar diphosphate molecule. This molecule splits, and the energy harvesting phase begins. During this phase, the two 3-carbon molecules are converted to pyruvate, and ATP is formed. Glycolysis is a 10-step reaction that involves the activity of multiple enzymes and enzyme assistance. In the process, a net of 2 molecules of ATP, 2 molecules of pyruvate, and 2 high-energy electron-carrying molecules of NADH are produced. When oxygen is present, the pyruvate molecules and NADH enter the mitochondria, and the next stage of cellular respiration begins. The next stage of cellular respiration involves the movement of pyruvate into the mitochondria, where it undergoes oxidation.
Each pyruvate molecule is converted into a compound called acetyl-CoA. In the process of pyruvate oxidation, electrons are transferred to NAD, producing NADH, and a carbon is lost, forming carbon dioxide. The next stage is the citric acid cycle, also called the Krebs cycle. Here, acetyl-CoA will bind with a starting compound called oxaloacetate, and through a series of enzymatic redox reactions, all carbons, hydrogens, and oxygens in pyruvate ultimately end up as carbon dioxide and water. The pathway is called a cycle because oxaloacetate is the starting and ending compound of the pathway. For every glucose that enters glycolysis, the cycle completes twice, once for each molecule of pyruvate that entered the mitochondria. During pyruvate oxidation and the citric acid cycle, a net of 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, and 6 CO2 are produced for each glucose molecule. In order to understand how the majority of the energy is produced by aerobic respiration, we need to follow the NADH and FADH2 molecules to the next stage, the electron transport chain. The electron transport chain is a series of membrane-bound carriers in the mitochondria that pass electrons from one to another. As the electrons are transferred between the membrane proteins, the cell is able to capture energy and use it to produce ATP molecules. Proteins in the chain pump hydrogen ions across a membrane. When the hydrogen ions flow back across the membrane through an ATP synthase complex, ATP is synthesized by the enzyme ATP synthase. Oxygen acts as the terminal electron acceptor. By accepting electrons, oxygen is reduced to form water, a byproduct of the electron transport chain. All the high-energy electron carriers from the previous stages of cellular respiration bring their electrons into the chain. From this, the bulk of ATP from the entirety of cellular respiration is produced, a net of 32 to 36 ATP. In summary, we have seen how the 4 stages of cellular respiration are responsible for converting the energy found in the glucose molecule into ATP, the energy battery of the cell. On average, 36 ATP molecules are produced per glucose molecule that entered the cell. In the process of producing ATP, oxygen is brought in from the bloodstream to be the final electron acceptor in the electron transport chain, and the carbon dioxide that is produced as a byproduct is released. The goal of cellular respiration is to transfer the energy from the food that we eat daily into ATP that our bodies can use. This process starts with the eating of a snack or meal and ends with capturing the energy from the complete breakdown of the nutrients into energy and carbon dioxide. Первый вопрос. Какова общая цель клеточного дыхания? Is the overall goal of cellular respiration? Overall goal of cellular respiration to make ATP storage of energy from all cells. Ответ. Для образования, первая цель, образование АТФ. АТФ, который нужен, эта энергия нужна для многих клеток организма. Второй вопрос. Как называется первая стадия клеточного дыхания? Is the first stage of cellular respiration? The first stage of cellular respiration is glucose. Ответ. Глюколиз. Так, третий вопрос. Каковы итоги гликолиза? Are produced by glycolysis. 2 molecules of ATP, 2 molecules of pyruvate and 2 molecules of NADH. Ответ. Образуются 2 молекулы АТФ, 2 молекулы пуриват и 2 молекулы НАДH.
4 вопрос. Почему цикл Кребса называется циклом? Why is the Krebs cycle called a cycle? Because solid state is the starting and ending compound for the pathway. Так как оксоцилат является началом и концом соединений. Пятый вопрос. Где происходит электронно-транспортная цепь? Where does the electron transport chain take place? Electron transport chain take place at the membrane of mitochondria. На мембране митохондрии. И 6 вопрос. Сколько молекул АТФ образуют в процессе клеточного дыхания? How many ATP are produced in the process of cellular respiration? 36 ATP are producing in process of cellular respiration. Ответ. 36 молекул АТФ. Так, сейчас посмотрим видео цикл Кребса песней. Matrix of the mitochondria of all our cells is the cycle of reactions that won Hans Krebs a Nobel Prize. The cycle takes the energy and food and makes it into other forms your cells can use. Krebs cycle makes electron carrier NADH, which later brings electrons to the electron transport chain. And Krebs makes FADH do its function is the same. Krebs also makes some ATP, another claim to fame. We're talking Krebs. It's a citric acid cycle, Krebs. Tricarboxylic acid cycle Krebs. Each cycle makes 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2. Right before the cycle's a transitional part, links Krebs to glycolysis so Krebs can start. Enzymes break a CO2 off a pyruvate, yields an NADH and acetyl-CoA. Acetyl-CoA carries carbons too, with all the energy that derives from food. It's a highly reduced molecule with energized electrons. The fuels of the Krebs cycle as it cycles on. Now at the start of Krebs, this acetyl-CoA has the 2 carbons it carries in, ripped away. Enzymes put these on oxaloacetate with carbons 4, makes 6 carbon citric acid. Who could ask for more? Notice 3 carboxyl groups on the citric acid. That's why the cycle's also named for tricarboxylic acid, or TCA cycle if it's acronyms that you prefer. Krebs in honor of its discoverer, Krebs. It's a citric acid cycle, Krebs. Tricarboxylic acid cycle, Krebs. Each cycle makes 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2. Enzymes work on citric acid and remove the CO2, and other enzymes modify and oxidize it too. The 5-carbon result is alpha ketoglutarate. Krebs cycle, it's so great. Every oxidation can power the reduction of NAD+, which gains electron carrying function, become an NADH, that energy sensation, which later on in respiration powers ATP creation. Another oxidation follows another CO2 removed, leaving us with a 4-carbon molecule. Another NADH results from this oxidation. As Krebs does its energy transformations, this 4-carbon molecule, succinyl-CoA, still has lots of energy enzymes can take away. A series of reactions yield 1 ATP, the cell's main energy currency, leaving just enough energy for enzymes to reduce an FADH to FADH2, and 1 last NAD+ will also get reduced as the final electron carrier NADH gets produced. We've harvested what energy came in at Krebs' start. Now we have oxaloacetate at this final part. Oxaloacetate is the commencement and finale, ready to meet acetyl-CoA, and here at the final tally. Krebs goes round and round, such an ancient cycle, spinning like the wheels of my bicycle. Krebs like the axle of aerobic respiration. I breathe out of CO2 with every exhalation. We've walked through the cycle, so now let's review. Input is acetyl-CoA with carbons too. The carbons get removed, releasing CO2. Exhaling sends the CO2 out of you. The cycle's functions energy transformation, 3 NADH, 1 FADH2 creation, and also synthesis of 1 ATP, which cells directly utilize for energy. For every glucose cells absorbed, the cycle runs 2 times. As long as cells get fuel, Krebs is running just fine. It precedes electron transport chain, it follows glycolysis. It's spinning round and round in the mitochondrial matrix, Krebs. It's a citric acid cycle, Krebs. Tricarboxylic acid cycle, Krebs. Each cycle makes 1 ATP,
ATP, 3 NADH, 1 FADH2. Krebs. It's a citric acid cycle, Krebs. Tricarboxylic acid cycle, Krebs. Each cycle makes 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2. Так, первый вопрос. Где цикл Кребса происходит? Where does the Krebs cycle take place? In the matrix of mitochondria of all our cells. Ответ. В матрице митохондрий всех наших клеток. Второй вопрос. Что происходит, когда ферменты расщепляют СО2 из пирувата? What happens when enzymes break CO2 of a pyruvate? It welds an NADH and H2COA. Это дает нам НАДФ и ацетил-CoA. Третий вопрос. Так, сколько атомов углерода образуется для определения ацетил-CoA? For every glucose cell absorbed, how many times does the cycle runs? Cycle runs 2 times. Ответ 2. Что происходит, когда ферменты поставляют 2 атома углерода на оксацетат? How many carbons does acetyl-CoA carry? Acetyl-CoA carries 2 carbons. Образуется 6-углеродная лимонная кислота. What is produced when enzymes put 2 carbons on oxaloacetate? Produces 6-carbon critic acid. Вопрос 5. Так, почему цикл так называется цикл трикарбоновых кислот? Is the cycles also named the tricarboxylic acid cycle? Cycle called tricarboxylic acid cycle because of the 3 carboxylic groups on that critic acid. Потому что из 3 карбоксильных групп образуется лимонная кислота. Так, вопрос 6. Как ферменты работают на лимонной кислоте, чтобы их удалить? What do enzymes work on citric acid to remove? CO2 work on critic acid to remove. Удаление углекислого газа. Так, 7 вопрос. Что такое ввод цикла Кребса? What is the input of the Krebs cycle? The input of the Krebs cycle is acetyl-CoA with carbon 2. Это ацетил-CoA с атомами углерода. Так, что происходит, когда атомы углерода удаляются? What happens when the carbons get removed? When the carbons get removed, CO2 get released. Выделяется СО2. Вопрос 9. Что клетка непосредственно использует для получения энергии? What the cells directly utilize for energy? Cells use ATP for energy. АТФ. Так, вопрос 10. Когда клетка глюкозу поглощает, сколько цикл работает? For every glucose cell absorbed, how many times does the cycle runs? Cycle runs 2 times. Работает 2 раза. Сейчас, ребята, мы с вами порешаем задачи на энергетический обмен. Задача номер 1.
Послушайте условия. В процессе диссимиляции произошло расщепление 7 моль глюкозы, из которых полному кислородному расщеплению подлежит только 2 моли. Определите, сколько молей молочной кислоты и углекислота при этом образовано. Б. Сколько молей АТФ при этом синтезировано. В. Сколько энергии в каждой форме аккумулировано в этих молекулах АТФ. Г. Сколько молей кислорода израсходовано на окисление образовавшейся при этом молочной кислоте. The dissimilation process was splitting of 7 moles of glucose, in which the full splitting happened only in 2 moles. Define A. How many moles of lactic acid and carbon dioxide was formed? B. How many moles of ATP synthesized? And C. How much energy in which form was produced in the amount of moles? For problem number 1. So, in general, there were split 7 moles of glucose, but only 2 were split completely. It means that 5 moles were incompletely split. So, the second step is show the equation of 5 incompletely split moles of glucose. 5C6H12O6 plus 5 multiplied by 2 H3PO4 plus 5 multiplied by 2 ADP, and it equals to 5 multiplied by 2 C3H6O3 plus 5 multiplied by 2 ATP plus 5 multiplied by 2 water. The third step shows the equation of 2 fully split molecules of glucose. 2C6H12O6 plus 2 multiplied by 6O2 plus 2 multiplied by 38H3PO4 plus 2 multiplied by 38 ADP. It equals to 2 multiplied by 6 CO2 plus 2 multiplied by 38 ATP plus 2 multiplied by 6 H2O. So the first step is summarizing amount of energy in ATP. It equals to 2 multiplied by 28 plus 5 multiplied by 2, and it equals to 86 moles ATP. So the fifth step is the identifying an amount of energy in a synthesized molecules of ATP. It equals to 86 multiplied by 40 kilojoule, and the result is 3,440 kilojoule. So the answers are A. 10 moles of lactic acid and 12 moles of CO2. B. 86 moles of ATP, and C. 3,440 kilojoule in energy for chemical link macroenergetic in ATP molecule. That's all. Ответ. Образовано 10 моль молочной кислоты, 12 моль углекислого газа, 80 моль АТФ, 3440 килоджоулей формы энергии химических связей, макроэнергетических связей молекул АТФ, и Г 12 моль кислорода. Вторая задача. В результате диссимиляции в клетке образовано 5 моль молочной кислоты и 27 моль углекислого газа. Определите, сколько сколько всего молей глюкозы израсходовано,
Б. Сколько из них подвергаются только неполному и сколько полному расщеплению. В. Сколько АТФ при этом синтезировано и сколько энергии аккумулировано. Г. Сколько молей кислорода израсходовано на окисление образовавшейся молочной кислоты. Of this simulation result, 5 moles of lactic acid was formed in 27 moles of carbon dioxide. Define A. How many moles of glucose expanded? B. How many underwent only full splitting and how many partial splitting? C. How much ATP was synthesized and how much energy was accumulated? And D. How many moles of oxygen was expended on oxidation for the formation of lactic acid? Found the solutions of this problem. So the answer for A is 7 moles. For B is 4.5 mole of full splitting and 2.5 mole of partial. C. 176 mole ATP and 7,040 kilojoules. And the last one is 27 mole of O2. Задача. На основе уравнения полного окисления глюкозы решить, сколько граммов глюкозы и кислорода будут употреблять уйдет, например, 25 студентов на уроке, который продолжается 40 минут, в течение 1 минуты. Если в течение 1 минуты студент тратит 8 килоджоулей моль глюкозы, 8 килоджоулей энергии. 1 моль глюкозы дает 1520 килоджоулей энергии. И кислород подается в достаточном количестве. Вам надо определить, сколько энергии потребляется одного студента на уроке, сколько энергии потребляется за урок с 20 студентами. На этом у нас урок заканчивается. До свидания, до скорых встреч.